move and drop. And there you go! Now that was just a warm up. We're going to try that again. Yeah! Tasty. సో ఇది వచ్చేసి ఏనుగు కపాలము, ద స్కల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ అంటారు దీన్ని. అందరికీ నమస్తే, నేను మీ రూపేష్. సో సింగపూర్ జూలో ఉన్నాను. ఇక్కడ నా వెనకాల కనపడుతుంది కదా, ఇదంతా కూడా యానిమల్స్ తోటి, బర్డ్స్ తోటి రకరకాల షోలు చేపిస్తారు అనమాట. వాటితో చాలా రకాల విన్యాసాలు చేపిస్తారు. అది చాలా బాగుంది షో. రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఉంది. సో రెయిన్ ఫారెస్ట్ షో అనేది చాలా స్పెషల్ సింగపూర్ జూలో. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా బాగుంటుంది. లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇంకా ఎవరైనా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకోండి. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, చాలా బాగుంది. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. మీరు కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ పార్ట్ మిస్ అయింటే లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ప్లీజ్ టు వాచ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అది. ఏముంది అది? సో షో జరుగుతుంది, రెయిన్ ఫారెస్ట్ షో. సో దానికోసం అని చెప్పి అందరూ వెయిటింగ్ అనమాట. చూద్దాం షో. ఇంతమంది జనాలు కూర్చోంటూ కూడా దానికి అసలు ఏమాత్రం భయం లేదు. అది విలాసవంతంగా రాయల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. Welcome to the Singapore Zoo and to the Rainforest Fight Back presentation brought to you by Captain Land. Now today we're going to have some animals to come out to practice for our new show just for you. Okay? Everyone ready for the show? Yes! Now my name is Sunny and I am going to bring you all to explore the rainforest from all around the world. I've got a vision for you. One has a snow like a pig, tail like a raccoon, and countries like a monkey. And for your answer, we have our Pokemon. Alright? And just ignore the peacock. He's not in the show. He's just doing a cameo. Alright? Now can be found in South America and they are closely related to the raccoons. Now they do have this very long tail and help them to balance when they climb trees and branches. Also, if you notice that snout that they have over there, that snout, it is exactly like the elephant's trunk. They can move in all directions to sniff for their smell. And if you don't small mammals such as rats and mice, if you don't fruit, they also feed on birds' eggs, okay? Alright, now from South America, let's go all the way to Africa. Let's go to the island of Madagascar. And he likes to go like this. Again, just ignore the peacock. Now, what you see out there is not King Julian, okay? From the cartoon, this is BB, or is it SB, okay? Now, retrievers can only be found in Madagascar and they also have... Now, they are also very sociable animals because when they move on the ground, they will have their tail high up in the air to make sure that the whole group stays in place. Alright? Now, as SB. There you go. Ignore the peacock. Now set to say to pinpoint where we want them to go. And there you go! Now that was just a warm up, we're going to try that again. Yeah! One last one. Because if he doesn't jump, Nadia will jump. And yeah! Now that burst of jump is also being used when they want to run away from their predators. Okay? Yeah! One Rico and one Esteban. You buy one, you get one. Because when they are born, they are always twins. Okay? They always come in twins. Now I'm sure you will notice why they are called cotton top tamarinds because of that cotton-like shape. Beautiful. They are one of the smallest species of primates. Now, orange-upon hornbills can be found in two continents, right here in Singapore.
That's how silent they are in the air. 1, 2, and 3. Whoa! Fantastic. Now, who made that? Get your camera straight. We're gonna do this one more time, okay? But this time, if he misses, you leave your mouth. 10, 3. Isn't that fantastic? Everybody say bye-bye, Chica. Bye. Okay. Now, look who I found. Now this is Brutus. Brutus here is our ball python. Now ball pythons can be royal pythons because you're holding on to a snake. You can approach them, have a feel of the snake, and you will know they are actually smooth and dry. Okay? Alright. Enough with the snakes. Now it's time to get serious. Man causes pollution, man causes deforestation, and their friends are losing their homes as we speak, right? The question right here is, do you want to be part of the problem or part of the solution? You think about it. Now, ladies and gentlemen, there's a reason why we are sharing this presentation with you right here today. Now, we have all come to love the animals that you see right here in the show. Woo! People have failed to realize that when the buying stops, the killing will stop too. So it's time for us to stand up for these animals. It's time for us to bring this red forest back to life. Woo! 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 ఇది రెయిన్ ఫారెస్ట్ షో జరిగింది కదా, పక్కనే ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి. ఎలిఫెంట్స్ ఆఫ్ ఆసియా వెళ్ళి చూద్దాం. బా ఏముందిరా నాయన, అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. సో ఇది వచ్చేసి ఏనుగు కపాలము, ద స్కల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ అంటారు దీన్ని. భూమి మీద నివసించేటువంటి అన్ని జంతువులకల్లా ఎక్కువ మెమరీ ఉన్న యానిమల్ కూడా ఏనుగే అంట. సో ఈ ఏనుగు బ్రెయిన్ అనేది మొత్తం కూడా ఈ కపాలంలో ఫిల్ అవ్వదంట, కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుందంట. మిగతా గ్యాప్ వచ్చేసి ఎయిర్, తర్వాత వచ్చేసి బోన్స్తో ఫిల్ అయి ఉంటుందంట ఇది. సో దీనికి బిగ్గెస్ట్ మెమరీ ఉంటుందంట. భూమి మీద తిరిగే అన్ని జంతువులకల్లా, అన్ని ప్రాణులకల్లా అత్యధిక మేధాశక్తి ఉన్న జంతువు యానిమల్ ఇది ఒకటే అంట. తర్వాత దీనికి జ్ఞాపక శక్తి కూడా ఎక్కువ అంట. ఇది ఒరిజినల్ ఏనుగు కపాలం, ద స్కల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్. ఇవి ఏనుగు దంతాలు, ఇవి ఒరిజినల్ ఏనుగు దంతాలు. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, మోలార్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్. ఇది వచ్చేసి మోలార్ మెచ్యూర్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్. ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ దంతాలు ఇలా ఉంటాయి, తర్వాత ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ దంతాలు ఇలా ఉంటాయి. కొంచెం చేంజ్ ఉంది దానికి దీనికి. మోలార్ యంగ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ అంట. ఇది చూడండి. అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే, ఎలిఫెంట్స్ అనేవి రెండు ప్లేస్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయంట. ఒకటి వచ్చేసి ఆసియా ఖండంలోను, రెండోది వచ్చేసి ఆఫ్రికా ఖండంలోను. మొత్తం ఆసియా ఖండంలో ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ సంఖ్య వచ్చేసి దగ్గర 35,000. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఏనుగుల సంఖ్య ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఆసియా ఖండంలోను, తర్వాత ఆఫ్రికాలోనూ ఉన్నాయంట. ఏనుగులు మన ఆసియా ఖండంలో ఉన్న అన్ని దేశాల్లో ఉన్న ఏనుగులు ఎన్ని అంటే 35,000 నుంచి 50,000 మధ్యలో ఉన్నాయంట. తర్వాత ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఏనుగులు వచ్చేసి 4,02,067 ఉన్నాయంట మొత్తం ఆఫ్రికాలో. సో ఈ రెండు మొత్తం అంతా కూడా ఈ 35,000 నుంచి 50,000 మధ్యలో ఉన్న ఎలిఫెంట్స్, తర్వాత ఈ 4,02,000 చేంజ్ ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయంట మొత్తం అంతా వరల్డ్లో కూడా. ఆ నెంబరే అంట, ఇంకా ఎలిఫెంట్స్ లేవంట. అది విషయం.
వర్షంలో ఆ బాబు డాన్స్ చేస్తున్నాడు. అసలు అప్పటి నుంచి చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఆనంద తాండవం. ఇది ఏషియన్ ఎలిఫెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్కి కొన్నిటికి దంతాలు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మామూలుగా ఏంటి అంటే దంతాలు ఉంటే అది మగ ఏనుగు, దంతాలు లేకపోతే అది ఆడ ఏనుగు. బట్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్కి అలా ఉండదంట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, సోర్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే దంతాలు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అంట. సో అది అక్కడ చూడండి, అక్కడ 2 ఏనుగు పిల్లలు ఉన్నాయన్నమాట. అవి 2 ఆడుకుంటున్నాయి. ఆ ఒకటి అటు సైడ్ ఉంది కదా, పైన రెడ్ కలర్ గంటలు ఏదో కట్టింటే అది లాగడానికి ట్రై చేస్తానే ఉంది అప్పటి నుంచి. అదిగో అది లాగేయాలనే చూస్తుంది దాన్ని. కానీ మన రెయిన్ ఫారెస్ట్ పక్కనే ఒక 100 మీటర్స్లో ఈ అమాంగ్ అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్మోస్ట్ టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 1గా వస్తుంది. కొంచెం బాగా ఆకలిగా ఉంది. లోపలికి వెళ్ళి టేస్ట్ చేసి మిగతా జూ పార్క్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏమేమి స్పెషల్ దొరుకుతుందో కూడా చూద్దాం. అంతా అమాంగ్ రెస్టారెంట్ ఏరియా. జూ పార్క్ లోపల ఉంటుంది, జస్ట్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ పక్కన. ఓ చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. తెలిసి సింగపూర్లో ఏ చిన్న ఐటెం తినాలన్నా మీరు మినిమం తక్కువలో తక్కువ అంటే 300 పెట్టాలి. నేను వచ్చేసి 2 ఏదో చికెన్ పేస్ట్రీస్ అంట, అవి 2 కలిపి మొత్తం $6 పడ్డాయి. సో 2 అవి తీసుకున్నాను. $6 అంటే ఇంచుమించు ₹350. సో పని అయింది. అదే మన సైడ్ అయితే ₹350 పెడితే స్టార్ హోటల్లో తినచ్చు. అది సార్ నాకు పెద్దగా వెదర్ వల్ల నాకేం ఆకలి అనిపించట్లేదు. ఆ చికెన్ పేస్ట్రీతో సరిపెట్టా. తర్వాత వాటర్ క్యారీ చేస్తున్నాను నేను హాస్టల్ నుంచి. వాటర్ బాటిల్ కనుక మీరు తీసుకోవాలి అంటే, ఇప్పటికి ఇక్కడ స్పాంటేనియస్గా వాటర్ బాటిల్ తీసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ₹120 ఫర్ ½ లీటర్. కానీ జూ పార్క్లో మాత్రం వాటర్ దొరుకుతున్నాయి బ్రో. జూ పార్క్లో మాత్రం చెప్పడం మర్చిపోయాను, వాటర్ అక్కడ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ పట్టుకోవచ్చు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్.